నమస్తే అస్సలాము అలైకుం. నేను మీ ఎఫ్జెడ్ కన్ఫ్యూజన్ మాస్టర్. సో ఈ రోజు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ట్రావెల్ వ్లాగ్ అనమాట. సో కరెంట్లీ మనం ఎస్సీజెడ్ క్యాంపస్ దగ్గర ఉన్నాము, రావి పీజీలో. సో ట్రావెల్ ప్లాన్ ఎక్కడికి అనుకుంటున్నారా? టు యాదగిరిగుట్ట విత్ మై రూమ్మేట్స్. సో బ్రో, ఆర్ యు రెడీ టు ట్రావెల్? Yes. సో డూ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ఎండ్. చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంటుంది. So people, our travel plan is like from SEZ Pocharam campus to Annajigooda flyover ఆటోలో వెళ్ళాము. అండ్ అక్కడి నుంచి గట్కేసర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర యాదగిరి గుట్టకి వెళ్ళే బస్సెస్ కంటిన్యూస్గా అవైలబుల్గా ఉంటాయి, వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. సో యాదగిరిగుట్ట న్యూ బస్ స్టాండ్ దగ్గర గవర్నమెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ బస్సెస్ డైరెక్ట్గా గుట్ట పైకి తీసుకెళ్ళడానికి 24/7 అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ట్రావెల్ ప్లాన్ దట్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ. People, this is the entire night view of Yadagiri Gutta. ప్రసాదం పులిహోర ఇంకా లడ్డు చాలా టేస్టీగా ఉంది. సో ద ఎంటైర్ నైట్ వ్యూ ఈవినింగ్ 6 నుంచి లైట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఐ డూ ప్రిఫర్ యూ పీపుల్ టు విజిట్ ఎట్ ఈవినింగ్స్. So people, coming to budget, overall budget per person including prasadam up and down మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే per person 200 rupees అనేది క్యాలిక్యులేట్ అయింది. So that's it for today guys. Hope you like the video and thank you for watching the video till end. So if you truly love this video, then please do like and share it with your friends and show your support. To make such more videos, I simply need your support. So show your support in the form of pressing the subscribe button over there. That's it for today guys. Hope you like the entire video. Show your response in the form of comments in the comment section and do follow my official Instagram page FZVM2020. Link will be in the description. Until then, FZ Confusion Master signing off.